So I will now speak in English. And first, I want to thank you for coming. And I have called on this press conference because most of you have been asking me questions I have not been able to answer because I've been so busy. So I thought I would organize, or I would invite you to this press conference so we can finally talk. I will start now. I will start with the new directive by the National Electoral Commission to vet and approve all social media messages by candidates. I want to say that this is a big challenge because we have only 3 weeks to campaign, and the directive says that they will take 48 hours to respond to us, to approve or deny the message we want to post on Facebook or Twitter. So as you can imagine, it will be very, very hard and very challenging. And I do believe that this move is aimed at ensuring that our messages do not reach the masses. It also denies us the right to express ourselves and the freedom to air out our views as political candidates. And this comes back to what I have been talking about, which is we do not have a freedom of expression in this country, or our freedom of expression is very limited. But something I forgot to say in Kinyarwanda is I read last night, that RURA, the Rwanda Utilities and Regulatory Authority, has issued a statement saying that they do not agree with NEC, the National Electoral Commission, on this directive. And I think, no, I also know that Minister Mushikiwabo also said the same thing, that she does not agree with this directive. So I hope that NEC will consider changing it. But what I want to say is this is not the only challenge or the only obstacle we'll be dealing with during campaigns. There's a long list of do's and don'ts for candidates. I do not have time to go through all of them, but there are many challenges. So the next thing I wanted to talk about is the collection of signatures. We'll start with the good news. The good news is we have reached the number, the required number by NEC, which is 600 signatures. But we have not stopped. People are still signing for us because there are a lot of people who are ready for change and who want to be part of this campaign. The bad news is members of the team helping me to coordinate citizens to sign for me are being threatened by local government officials working with security agencies. A number of them have been arbitrarily detained, and the same organs, meaning government officials and security agencies, are intimidating and blocking citizens willing to stand for me from doing so, telling them that signing for me is treasonous and plotting against the country and its current leader. It should be known by the public and the international community that the people helping me in this process are being subjected to harassment and threats, though we are lawfully following the requirements of the National Electoral Commission. It is against the country's constitution to deny people their constitutional right to sign for whoever they wish to be their candidate in these upcoming elections. Therefore, I condemn these illegal acts and threats directed to my people. So
I saved the best for last. So I will be talking about these photographs that have been circulating on social media. To be honest, I'm not really interested in talking about those fake nudes. I did not want to dignify it with attention because I think this thing discredits itself by its very nature. Besides, the people who should explain those fake news, I will repeat, should be the people behind it. All I will say is, and I will not come back to this point, is they are just one of many tactics being used to silence me, but I will not be silenced. On the contrary, all this shows and proves how much our country needs change. Because as things stand now, we have politicians who do not understand the idea of a political debate. And that's why they resort to tasteless and tawdry tactics. Myself, I would rather we talk about the current situation in Rwanda and the many issues at hand. But my opponents seem to be more interested in making a diversion. And the reason they do that is because they know they cannot win the argument. The argument being the fact that there is so much poverty in this country. I have some data, some stats here. I can go through them if we have time. But what I was saying is they cannot win the argument. The argument being the poverty in this country, high unemployment rate, the fact that the wealth of this country is in the hands of very few top members of the ruling party, which is RPF, injustice, forced disappearances, assassinations, and much more. So since they cannot contradict those facts, it's easier for them to use other I guess pathetic tactics. And I will end by asking the same question I asked in Kinyarwanda, if RPF is so confident of itself, if they are loved by the people as they claim, what are they scared of? Why don't they let us compete in this race in a fair manner, fairly? But all this proves that, like I said, this country needs change. It needs a new, young blood. And I want to say that despite all these different challenges I have been encountering, I'm looking forward to campaigning, and I'm looking forward to my victory in fair and transparent elections. Thank you very much. Thanks a lot. My name is Clement and I work for Reuters. You talked of some of your supporters being detained at last. How many have been put in jail? And what facts do you have? Yes. Well, I have... Where, how many, and how? Okay, let me answer him first, and then I will answer you. I cannot say where, because it's every district we have been to. We have my people have been harassed, intimidated. Some were put in jail.
And you ask for what are the proofs? The proofs are, we talked to the National Electoral Commission, I have written to them, and I have also written to the police, telling them what was happening. And this has been going on since the 12th, since the day we started this process. And some of you have called me, if not most of you, asking me that question, how is the process going? Some people even told me, we're hearing that your people are being threatened and harassed. I did not want to talk to the media about it. I was hoping that I could arrange the situation with the National Electoral Commission, but things have not improved. On the contrary, they have worsened. But I'm happy to say that despite that, we have the 600 signatures, even though it has been hard and we are not done. We are still going on with the process. You have the number. How many? How many? Have been put in jail, have been detained or threatened? Well, it's more. To give us a number or a picture of how it is. It's about 10. Yes, but they have been released, but they were detained. You called? African News. African News. Okay. My question will be somehow similar to his. Yes. Can you prove and give logical evidences to those allegations you have provided? Because you have just mentioned, but you have not given us logical evidences. Yes, I can give you what you're asking for, which is proofs, right? Yes, I can give them to you. We do have proofs. I do have, like I said, like I just told him, the places where my people were detained and harassed. I did talk to not only to NEC but also to the police. I wrote to the police. I wrote to the National Electoral Commission. You can ask the National Electoral Commission about the letter I wrote to them, and the police in Kakiru, CID. Yeah, CID. The letter I wrote to them a week ago, or 2 weeks ago, actually, telling them about the situation. So I can give you proofs after this. It would be better if you provide us some copies of those letters. Sure, I will. No problem. Nta kibazo. Mwatubwira uko mwakiriye itangazo rya Rura rivuga ku byo komisiyo y'amatora yari yatangaje ndetse na komantere ya Minisitiri Rwigara. Mwabyakiriye gute muvuga iki? Nabyakiriye neza. Nicyo nibagiwe kuvuga mu Kinyarwanda kuko nabivuze. Ibyo mushiki wabo yavuze yuko atemeranya na NEC na Rura ni byaranshimishije. Igisigaye no kureba niba NEC izahindura ririya tegeko. Ariko ndashaka kuvuga ko atari ririya gusa. Usomye amabwiriza ari muri komisiyo y'igihugu y'amatora ni menshi aba atubangamiye. Donc ntabwo ari ririya gusa, nubwo ari ryo abantu bakunze kugarukaho, hari n'ayandi. Ariko kubona Minisitiri mushiki wabo na Rura batangaje ko batemeranya na NEC kuri ibi bintu ni byiza, byanshimishije. Reka twakire gusa kuri radiyo ijwi ry'Amerika dusubiye wenda kuri ayo mafoto mwavuze ko mutagira icyo muyavugaho byinshi, murabona ntabwo bishobora kuzabagiraho ingaruka muri ibi bikorwa byanyu byo kwiyamamaza. Ikindi se kuba yaba Louise mushiki wabo yaba na Rura yewe na NEC yatangaje ko izakurikiza ibyifuzo by'Abanyarwanda. Ntabwo biri mu nyandiko, ntaho byanditse, ntabwo bigaragara. Ibyo byo mubyizeye ku gipimo kingana iki? Reka mbanzirize kuri icyo cy'amafoto navuze ko ntakigarukaho. Donc reka nkigusubize ariko sinongera kukigarukaho. Kuvuga ko bitazambangamira, ahubwo abo yagombye kubangamira babikoze. Icyo nshaka kuvuga nuko atari ngiye wagombye kwisobanura, ahubwo abantu babiri inyuma nibo bagombye kwisobanura, kandi nibo bagombye mu gihugu cyitwa ko gifite demokarasi. Yaba ari mu kindi gihugu, ababikoze nibo bagombye ku peya konsekanse yabyo. Sinzi niba unyumva neza. Ababikoze
nibo bagombye guhanwa. ariko mu bikorwa bya bishobora kugira ingaruka kubera ko wenda hari abaturage bayabonye uvuga ngo ni fake wenda batazi no gusesengura bakabitwara byo nkuko nabikubwiye kiriya kibazo nagishubije. Icyo nagusubiza nakongera kugusubiza kandi sinongera kukigarukaho nuko abaturage bakeneye impinduka, abaturage bafite ibibazo byinshi. Ibi akaba ari ibintu leta iri gukoresha kugira ngo message yanjye ntigere ku bantu, ariko ntibibuza ko abantu bakeneye imigabo n'imigambi yanjye. Nibyo nibandaho, nibyo nshaka ko tuvugaho. nitwa Nyegushima Dieudonné muri la Flash. Muravuga ko komisiyo y'amatora ndetse n'abayobozi b'inzego z'ibanze mu duce tumwe na tumwe bagiye bagira nk'icyo twakwita ihohotera ku bantu banyu bashakaga gusinyisha abaturage, ariko hari n'amakuru yavuzwe mu minsi ishize yuko namwe mwagiye mushukisha abantu amafaranga kugira ngo babasinyire. Icyo nakivuga iki nibyo byagenze gute muri rusange? Yego, icyo kibazo naracyumvise nanjye naranagisomye. Ntabwo ari byo, nta mafaranga twigeze dutanga. Ahubwo icyabaye nuko igihe nagejeje kuri komisiyo y'igihugu y'amatora mbabwira ibibazo ndi guhura nabyo, mbibwira n'abandi bayobozi, bo icyo bakoze ni ukwitanguranwa, batangira kuvuga yuko ngo turi gutera ibibazo turimo dutanga amafaranga. Ariko ibyo babivuze ari uko maze kubereka ko turi guhura n'ibibazo bikomeye. Niko kwitanguranwa, batangira kuvuga ibintu bitari byo, kuko nta mafaranga twigeze dutanga, ntayo dutanga, nta n'ibimenyetso bifitiye. Ntabwo ari byo. Ukorera kugira ngo mubabaze ese hari ibyo muvuze bitabashimishije kuri iriya tegeko ryerekeranye no kugenzura social media kubera bavuze. Ese niba mwarasomye andi mabwiriza ibyo byose umukandida warabisomye mu buryo burambuye kandi yakubangamiye wabitangariza? Yego. Ikindi utubwire mbere yuko utangaza yuko uzaba perezida, utubwire ubuzima wabagamo mbere n'uko ngubu bihagaze, udukompere utubwire icyo bitewe. Icya mbere wambajije ni ayahe yandi mabwiriza atubangamiye nk'abakandida. Hari ibwiriza rivuga ko nta maposteri yacu ashobora kujya mu masengero, mu masoko, mu mashuri, ahantu hose hari icyo bita lieu public. Ntabwo dushobora gushyiraho ikintu icyo ari cyo cyose kitwamamaza. Urumva yuko iyo ari ingingo, ari imbogamizi. Ikindi cya kabiri nuko nakivuzeho gato, nuko dufite ibyumweru 3 gusa byo kwiyamamaza. Urumva ibyumweru ni igihe gito cyane, kandi muri ibyo byumweru 3 aho ugeze hose mu turere urabanza ukabimenyesha abameya, bagafata igihe kirekire cyo kugusubiza uko dusaba, dutegereza niko igihe kigenda. Ikindi nuko hari menshi nuko ikindi nuko buri tangazamakuru ushaka kujyamo nanone ugomba kubanza kubivuganaho je pense na NEC, ariko ibyo ngibyo ndareba neza, ibyo ngibyo ndongera kubisoma neza. Hari ikibazo mutansubije n'abajije ni kuba babivuze kuri Twitter bitagiye mu magambo. Oui, c'est vrai. Ibyo byo byakiriye mute? Ese murabyizeye neza? Bavuze ko badashaka kubangamira abanyarwanda, siko ko bazubahiriza. Ariko ntabwo ari kuvuga kutazubahiriza ibyifuzo by'abanyarwanda. Kuzubahiriza ibyifuzo by'abanyarwanda ntabwo ari clear enough. Bagombye kuba gupresiza ko iriya directive, iriya tegeko rikuweho, ndetse bakavuga no ku yandi yose arimo abangamira abakandida. Nibyo, hari ikindi wari wambajije koko, uretse yuko buri muntu ajya abaza ikibazo kimwe kubera ko hari benshi. Wambajije ukuntu ubuzima bwanjye bwahindutse
icyo nakoraga mbere uko bimeze ubu si cyo mbajije. ubuzima bwawe buhagaze ugereranyije n'uko wabaye mbere. Icyo ni ikibazo ngomba gutekerezaho. Ubuzima bwarahindutse, bwarahindutse cyane nyine. Nzi neza ko mpanganye n'abantu batoroshye, donc ariko ndabyiteguye, mbyitwayemo neza. Ikindi nuko harimo akazi kenshi cyane, donc bishaka ko wirirwa uri focused kandi wirirwa ukora udahagarara. Ndumva ari ibyo. Reka twakire Mapere. Nakoze nitwa René Antiero Nyange kuri Kimba ku Panorama. Akabazo mbaza nakabazo kweshi cyane. Mwagize muti amatora ndagenda neza cyo mucyo tuzabyemera tuzabyishimira. Sinaramuka atagenze ku mubwiriza kuki. Mu gihe tutegereje isubizo ba Edeni yafashe mikoro. Uragira ngo abari reka mbanze nsubize. Mfite icyizere ko azagenda neza, ndi optimist, ndizera ko azagenda neza. Ubwo natagenda nk'uko tubyifuza tuzabivugaho icyo gihe. abashyize hanze hano bakurikirana mu Rwigara ati baritamburanye bavuga ko baritamburanye ibyo bintu bigaragaza ko bidafitiye icyizere neza. Ikibazo cya kabiri ntabwo nacyumvise neza cyane cy'amafaranga. Neke wavuze ko yitamburanye ikavuga ko kugenda itanga amafaranga kandi abantu tutabikoze. Ese waba ufite icyizere kandi utangiye kuguhindura ibyo utakoze? Ibyo nabivuganyeho nyuma yaho nabivuganyeho na NEC na Komisiyo y'Igihugu y'Amatora, mbasobanurira ko ibyo bavuze atari byo kandi bitanshimishije kuko nta bimenyetso bari babifitiye mbere yo kubitangaza. Tukaba twarabiganiyeho ikiganiro uko twabivuganye byagenze neza, nkaba nizeye ko uko bizakurikiraho uko tuzakomeza gukorana bizaba ari byiza. Yes. Na nyuma basanze bari kukubeshyira bari kubikora mu ruhame n'ubundi tukava mu ruhame. Ubundi mbikoze mu ruhame mvuga ko ntayo ntanga, mbavuguruza ntayo ntanga. Ikibazo cyanjye kiragira kiti bavuze ko hari abantu basaba impinduka, ariko muri iyi minsi dukora inkuru z'amatora iyo ugiye hasi mu baturage hari n'aho usanga bazi ko n'amatora yarangiye kugira ngo y'inganire nabo bakubwira ko uburyo bayobowe banyuzwe n'uburyo bayobowe barebye gahunda zitandukanye za leta cyangwa se aho amakuru y'inzira bavanye n'aho bagejeje. Ufite ikihe cyizere mu gihugu bavuga muti izi mpinduka jyewe nshaka kuzana zirabonwa n'abantu bose, kuko iyo ugiye kureba usanga binyuranye n'ibyo bamwe mu baturage bagaragaza. Akabiri mwavuze ko muri ku rugamba mwenyine kandi tuzi neza yuko hari abandi bantu biyamamaza ku giti cyabo bavuga bati hari icyo tuzana dushaka kuzana nk'impinduka, kubera iki mubona ko muri ku rugamba mwenyine? Reka mbanza nsubize icya mbere ndasubiza icya kabiri nyuma. Wavuze uti wagize neza ko uti hari bamwe mu baturage bavuga yuko gahunda za leta ntacyo zibatwaye ko bameze neza, ariko nk'uko wabivuze ni bamwe. Hari n'abandi benshi uganira nabo ugasanga batishimiye aho uko ibintu bimeze muri iki gihugu, kuko nta muntu uyobewe ko hari inzara, abantu benshi babayeho mu bukene. Kuko nabivuze hano mfite
amadata statistics abisobanura neza. Nta uyobewe ko hari chômage cyane cyane mu bajene, akarengane, abantu baburirwa irengero, abicwa ntihagire ubikurikirana, polisi ntiyagire icyo bikoraho. Rero icyo nzi cyo nuko hari benshi bategereje impinduka. Icya kabiri wambajije ni navuze nti ku rugamba rw'ibitekerezo ngenyine, wenda ntabwo nabisobanuye neza. Icyo nashaka kuvuga nuko nge urugamba niho rw'ibitekerezo mvuga, abo mbwira ni leta ya RPF. Ntabwo navugaga ku bandi bakandida kuko n'abandi bakandida nzi neza ko bari ku rugamba rwabo nabo rw'ibitekerezo. Ngewe navugaga leta yacu, mvuga yuko ari ngewe ngenyine usa nk'uwitabiriye urugamba rw'ibitekerezo, kuko bo icyo bakoresha ntabwo bavuguruza ibyo umuntu yavuze. Nk'uko nabivuze mbere, iyo uvuze ibibazo biri muri iki gihugu ni wowe winduka ikibazo, ahubwo bo icyo bakora ni ugusebanya no guharabika. Nifuzaga kubaza, hari nyuma y'uko mutangaje ko mushaka kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu, hari byinshi byanditswe haba mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Hari n'ibyagiye bigaruka ku buzima bwanyu mbere y'uko mutangaza ko mushaka kwiyamamaza. Hari ibyavuzwe ko hari abashobora kuba babashyigikiye bafatwa nk'abatavuga rumwe na leta, ndetse n'iby'urupfu rw'umubyeyi wanyu byagiye bivugwaho. Ibintu mubifata mute? Ese ntabwo byabaciye intege? Nkubwirishije ukuri, hari ibintu byinshi byandikwa, hari n'ibivugwa. Nta nubwo ibisebanya n'ibiharabika byinshi ntabwo mbisoma kuko nta n'umwanya mbifitiye. Ariko mbere y'uko ninjira muri iyi gahunda nari nzi neza yuko nk'uko nabivuze ko abantu duhanganye, abantu bamwe kandi bakomeye batazanyorohera. So nabyinjiyemo mbizi, mbyiteguye, kandi ibintu ntabwo binshi intege iyo nzi ko ari ibinyoma. Nubwo ntabwo bimbuza gukomeza gahunda yanjye. Vous dénoncez des menaces, voire des arrestations à l'égard de vos membres. Comment est-ce que vous expliquez l'attitude des autorités locales? Est-ce que vous pensez qu'il y a des consignes qui sont données par le FPR, ou est-ce que vous pensez que ce sont des autorités locales un peu zélées, qui ont peur de déplaire au pouvoir, qu'il y a une absence de culture politique? Voilà. Comment expliquez-vous l'attitude des autorités locales qui, selon vous, menacent vos membres? Je pense que, non, je sais qu'ils reçoivent des ordres des autorités haut placées. C'est pour ça qu'ils agissent de telle manière. Et la raison pour laquelle je sais qu'ils reçoivent les ordres des autorités haut placées, c'est parce que c'est pas juste les maires ou les bourgmestres qui font ça. C'est aussi, ils envoient des soldats parfois pour arrêter les gens de signer pour nous. Donc, c'est pas juste les maires ou les bourgmestres, comme je viens de le dire. C'est toutes les autorités qui essaient de nous décourager. Mais comme je l'ai dit, on ne sera pas découragé, on continue avec la collection des signatures. C'est un système organisé pour vous? C'est un système organisé? Oui, je dirais que c'est un système organisé. Ouais.
nk'umugore mutoya ufashe icyemezo cyo kwiyamamaza kuri uyu mwanya wa perezida wa repubulika twongeraho w'ingaragu aha amateka hari uko agaragaza abagore muri Afurika urumva ufite ubuhe bushobozi bitandukanye n'ubwo abandi bagore muri Afurika ubutegetsi bwa Afurika bwinshi abajya kuri ubu butegetsi usanga bafite amateka y'uko ashobora kuba ari umusirikare ari nk'umutwe w'inyeshyamba wafashe ubutegetsi cyangwa se hakabaho ubundi buryo bwo guhirika ibihugu bisa nkaho biri mu ntambara wowe nk'umugore muto byongeyeho utazwi muri politiki ni ikihe cyizere waha abandi bagore cyangwa se cy'ubushobozi uyu munsi umwana w'umukobwa ufite uba ushobora kuba perezida wa repubulika ukabasha kugera ibitekerezo by'abantu babaye mu mitwe y'inyeshyamba cyangwa babayeho gisirikare hanyuma byongeraho ko mu gihugu gikomeye nta yandi mateka ufite kugira ngo abantu bumve neza uyu mukobwa mutoya nimba ugiye gukora ibingibi bitandukanye n'andi mateka mu bindi bihugu bitandukanye kugira ngo Afurika uyu munsi ufite abagore b'abaperezida babiri gusa bakoze icyo ni ikibazo uko nakigusubiza ni uko uretse gato iriya uko nagusubiza icyo nasubiza ni uko kuba ndi umukobwa bitavuze yuko mfite ibitekerezo navuga sinshaka kuvuga by'abagabo oya ariko ntibivuze yuko hari umuntu yaba umugabo cyangwa umugore undusha ubumenyi n'ubushishozi kubera ko iyo urebye nk'iki gihugu cyacu cyagiye kiyoborwa n'abagabo yego bamwe bagiye nako urebye benshi babiri muri batatu bari mu gisirikare none se ko bari abagabo kandi bakuze kandi bamwe bajya mu gisirikare nk'uko bivuze byabujije igihugu cyacu kubona amahano ibibi byabaye muri iki gihugu cyacu se nticyari kiyobowe n'abagabo icyo nshaka kuvuga ni uko kuba cyarayobowe n'abagabo ntibyatubujije nk'abanyarwanda kubona ibibi byinshi niyo mpamvu ahubwo njyewe nsanga twagombye guhindura amateka tugaha chance abantu bose ntiwumve ko umuntu ari umugabo ngo kandi akuze ngo kandi afite iyi experience mu bintu bitandukanye ngo niwe wenyine ushobora kuyobora kuko iyo byari ibyo ubu tuba turi mu gihugu cy'amata n'ubuki ikindi iyo abantu bavuga ngo experience nta experience iruta kuba uzi akababaro ka rubanda kandi ugafatanyije nabo icyo navuga hakomeza cyo kwiyamamaza ari uko mubona mu Rwanda abajene bakibasiwe n'ubukene nkaba nibaza n'ibindi byinshi si ibyo gusa yego hari n'ibindi byinshi yenda reka tugari njye ndashaka kwibaza nti muramutse mugize amahirwe se katamuzakoresha ngo mukemure ibibazo reka twikoro yiduhereye uriya mugabo wateye urutoki ku masare y'igisabo ariko bagahanganye gato bazasubiza ikibazo bimwe mu bintu umuntu yakoresha ngo agabanure ubukene buri muri iki gihugu icya mbere navugaho ni uko amafaranga menshi ashirira mu mahoteli n'amabuildings mu bintu bigaragara mu byo abanyamahanga baza babona bakaba impressione aho kugira ngo ajye mu bindi bikorwa biteza imbere abaturage rero icyo nakora ni ukushyira ayo mafaranga mu bikorwa bizamura abaturage ntitwibande mu bigaragara gusa ahubwo tukibanda mu bifitiye akamaro abanyarwanda ikindi ni uko usanga amasoko menshi ari mu maboko y'abantu bake bayoboye iki gihugu ugasanga abandi bantu nta mahirwe bafite yo gukora proje zabo cyangwa gukora izindi business rero ibyo igenza abanyobora ibyo bizavaho abantu bazagira amahirwe angana yo gukora yo gucuruza no kubona amasoko kandi ikindi kintu usanga
ni ukuntu ubutegetsi bwacu iteka buba bushaka gukura amafaranga mu baturage cyane cyane bakoresheje imisoro. Ibyo nacyo akaba ari ikintu nzahindura, nkakuraho imisoro ihangayikisha abaturage benshi n'izindi mpuhwe nyinshi babona zo ntabwo ari ijambo nakoresha, ni kugerageza gukora uko bashoboye kose ngo bakure amafaranga mu baturage kandi batanayafite. Reka tubakire niyo nkuru tukisabe kubabaza kubaza bagufiya ejo amatora agiye kurangira ku itariki z'ukwa munani, mubashe gutegura kandi mwifuza kuba perezida wa repubulika. Ese mwamwiteguye kwinjira muri guverinoma kugira ngo mube mwafatanya n'abanyarwanda kuzamura igihugu, umwanya mwumva mwazishimira baramutse bagira icyizere cyo guverinoma muzabashyigikira mu guverinoma? Abantu barimo bahitahita biragoye kwikonsanta. mutubabarire twabasabye kugira ikinyabupfura muri gahunda turimo. Hari abarimo barafata amashusho, ubwo rero iyo uje hano ukabicara amashusho ubaye mu kiganda bagenzi bawe, mugerageze mutuze, dusigaje kwakira umuntu umwe tugasoza bakadusubiza. Ikibazo bambajije ushobora kugisubiramo vuba vuba? Murakoze nari mbabashije iriya tariki ya 4 haramutse tubashe gutsinda amatora ko tubyifuza. Mwamwiteguye kuba mwajya muri guverinoma bagira icyizere yamwe mufite n'abandi banyarwanda bakwifuza mu gihugu, ahubwo ese nk'umwanya washimisha kugira ngo babashe kugira ubuvugizi nk'uko tubyifuza. Icyo navuga ni uko gusubiza ikibazo cyawe biragoye, kubera ko ngewe icyo nshaka, icyo nifuza kandi icyo ngambiriye ni uko aya matora agenda neza kandi ngatsinda. Ibindi twabivugana nyuma y'amatora, ariko ubu ngubu ndi kwitegura kwiyamamaza no gutsinda aya matora. I have just one question. I'd like to know why we are here. Have you failed to get a hotel to take us to? Last time we were in a very nice place. So what can you tell us the procedure? Oh, you don't like this place? You could tell us the experience. Are you facing any difficulties in accessing hotel premises where you can host a press conference, or is there any challenges you meet? Well, last time we were at a hotel, and in the middle of the press conference, some people came in and started asking questions and saying that we should stop, that they did not know what, they gave us the room, but they did not know what it was, what we were going to talk about. So to just, I've decided to do it here so that there's nobody coming in the middle of the conference and asking us those kind of questions and asking us to leave or something like that. But if you don't like it here, next time we will try to find a hotel. Mu gusoza navuga yuko ko nabashimiye cyane kuba mwaje, kandi abenshi muri mwe bashatse ko tuvugana cyangwa tubonana ariko ntibyashobotse. Nta kindi cyabiteye, nuko gusa muri iyi minsi mu nyumba mfite akazi kenshi, nkaba niyo mpamvu nkuko natangiye mbivuga nakoze iyi press conference ngo dushobore kuganira, kandi mukaba mwakoze kuyitabira. Nicyo nagira ngo mvuge, nkaba mbashimira. Ubwo tuzongera tubonane vuba wenda. Yeah, I just wanted to thank you for coming to this press conference, and like I just said in Kinyarwanda, I invited you so that we can talk, because I have not had time to answer your many questions over the phone and over emails and WhatsApp. That is why I organized this press conference, and I want to thank you all for coming, and hopefully I will see you soon. Thank you.
I was